আচ্ছা, তো ফার্স্টে যেটা আছে টার্মিনোলজির মধ্যে সেটা হচ্ছে an understanding of the process and the factors affecting the origin, occurrence and the movement of water in this particular case of groundwater is essential for the proper development and use of any water resource, of importance in determining a satisfactory rate of extraction and suitable use of water are a knowledge of quantity and quality of water and their origin and the directions and the rate of movement and the discharge rate and the rate of discharge, and these points are considered in this chapter is a simplified and limited form. So first of all, tube well. So first is well. A well is a hydraulic structure which, and when properly designed and constructed, permits the economic withdrawal of water from a water bearing formation. So the well is a hydraulic structure which, when properly designed and constructed, permits the economic withdrawal of water from a water bearing formation. নাম্বার 2 তে হচ্ছে ডিপ টিউবওয়েল। ডিপ টিউবওয়েলের মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে ডিটিডব্লিউ। ডিপ টিউবওয়েলস আর ডিফাইন্ড অ্যাজ দ্য ওয়েলস ড্রিলড বাই ডাইরেক্ট অর রিভার্স circulation method to a large diameter with gravel pack around the screen and upper well casing of sufficient length and diameter to accommodate a fine shaped turbine pump, and the depth of the well will depend on the design, discharge and the aquifer properties, but normally is in the range of 125 to 300 feet. A deep tubewell may be fitted with either a line shaped turbine pump, electrically or dice driven and a electric submersible pump or a surface mounted centrifugal pump, and normal design discharge from these wells are 2 cubic or 60 liter per second. These wells are 2 cubics or 60 liter per second. Then it is the shallow tube well or STW. So shallow tube wells are defined as the wells drilled, then jetted method, then utilize part of the the causing the string to assist the drilling and concerned with the sockered or garage wrapped screen without a gravel pack and of a uniform diameter throughout their length, and they are fitted only with a centrifugal pressure connected directly to the pump, to the top length of the blank casing and driven by either electric or diesel engine. Their depth again varies depending on the aquifer system characteristics, but normally is in the range of 65 to 150 feet, and their discharge depend on pump, pipe work efficiently and suction head, and the adverse discharge has been taken as 0.5 cubic or 15 liter per second. Theoretically, the suction head is, if the column is completely devoid of air, and but practically the maximum left is 26 feet. Then the flow chart of well drilling এর আসলে একটা ফলো চার্ট যেটা আছে সেটার মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে যে প্রিপারেশন। আচ্ছা, এর মধ্যে যেটা দেখি যে টার্মিনোলজি অন্যদিকে আছে কিনা। আচ্ছা, এদিকে না টার্মিনোলজি। তো তারপরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে তারপরে হচ্ছে এখানে দেন হচ্ছে কম্বাইন, যদি অ্যাকুইফারের কথা বলা হয়, কম্বাইন অ্যাকুইফারের মধ্যে যেটা আছে an aquifer found between impermeable layers above and below, it is said to be confined, and it is also called an artesian aquifer because of the presence of the upper confined layer. The water of the aquifer is not open to atmospheric pressure
if this occur within the pores of aquifer at pressure greater than 1 atmosphere and the water in the well stands above the top of the aquifer, so this is the confined aquifer. Semi confined aquifer means a semi confined or lacky aquifer is a completely saturated aquifer that is bound above by a semi permeable layer and below by a layer that is either impervious or semi pervious. A semi-pervious layer is defined as a layer which has a low through permeable hydraulic conductivity. Semi unconfined aquifer মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে if the hydraulic conductivity of the fine grain layer is in a semi-confined aquifer is so great that the horizontal flow in the covering area cannot be ignored, then such an aquifer is intermediate between the semi-confined aquifer and the unconfined aquifer is called the semi-confined aquifer. Then water bearing stratum মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে an aquifer holding water is known as water bearing stratum. These are natural storage reservoirs of water underground form of water can be withdrawn and the top of the water level in this reservoir is known as the table, and which is liable to variations throughout the year. In rainy days the water rise, whereas in summer it is depressed. The percolating water passes down until it is intercepted by an impervious stratum known as aquiclude. After rain, the impervious stratum is begins to move in lateral directions towards some outlet, and then the water bearing stratum to store water depends on the porosity and particularly of the stratum. And rock and sediments এর মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে the degree of the compaction and the cementation whether or not the material should be turned as rock or sediment, and hard or non-hard cemented material must be turned as rock and unconsolidated weak material turned as sediment. Then fault এর মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে fault is a break resulting in the dislocation of the rock of fractures with respect to those on the other, and if no movement has taken place then the fraction is known as the joint. Then groundwater is the water beneath the soil surface in the soil are substantially filled with water. Static or standing water level is the level at which the water stands is being removed from the well either by pumping or any other method. So this is the standing water level. And mainly opened shallow tube well or irrigation mostly or village hand pump VHP. These wells are installed by manual bailing method using the well component, and they normally utilize the 1.5 inch dia pipe with brass or the saw cut screen, and their depth vary according to location but are usually within 150 feet, and they are equipped with the surface hand pump capable of abstracting about 3 to 5 gallons per meter. Then drag well এর মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে this type of well is constructed manually having the diameter of 3 to 5 feet using the cemented rings or clay burned rings to protect the well against caving, and these are normally used for domestic water supply, but there are also instances which they are used for irrigation purpose. A small diesel driven centrifugal pump of 1 foot to 1 to cubic capacity is engaged to lift the water from this type of well for irrigation purpose. 6 হচ্ছে cavity well. In cavity wells, however, the screens are not used. The well casing rests over a confined water bearing formation of sand and gravel, and water enters the well through the bottom only. Artesian well এর মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে when a water bearing layer having the considerable hydraulic pressure is punctured, water rises up over the surface without pumping, and such wells are known as the artesian well.
দেন সাবসারফেস ওয়াটার টার্মস এর মধ্যে যেগুলো আছে সেগুলোর মধ্যে হচ্ছে সাবসারফেস ওয়াটারের মধ্যে হতে পারে অ্যাকুইফার। তো অ্যাকুইফারটা কি জিনিস? অ্যাকুইফার ইজ এ ওয়াটার স্যাচুরেটেড geologic unit that will yield water to well or spring at a different rate, so that the wells or springs can serve as practical source of water supply. And water bearing formation and groundwater reservoirs are other terms often used in place of a word aquifer. To quantify as a aquifer, a geologic formation must contain pores or open spaces which are filled with water, and this opening must be large enough to permit the water to move through them towards wells and springs at a uh, perceptible rate. Aquiclude এর মধ্যে যেটা আছে, an aquiclude is a formation which contains water but cannot transmit it uh, rapidly enough to furnish a significant supply to a well or spring. Aquifers এর মধ্যে যেটা আছে, it is an impermeable formation which neither contains water nor transmits any water, then unconfined aquifer এর মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে, an unconfined aquifer is a permeable bed only partially filled with water and overlying a relatively impervious layer, and its boundary is formed by a free water table or the uh, phreatic layer. It is also known as a free phreatic and water table, or non-artesian aquifer. The water in a well penetrating and confined aquifer does not in general rise above the phreatic level. When a well is dug in a water table aquifer, the static water level in the well stands at the same elevation as the water table. So this is the unconfined aquifer. Then drillings of wells এর মধ্যে যেটা আছে, drillings of wells টা কি জিনিস? a water supply well is a hole or shaft sunk into the earth to tap and underground supply of water. Wells are classified into 5 types according to their method of construction, and these are drag, bored, driven, jetted and drill method. Drag, bored, driven, jetted and drill method. A drag well is on in which the excavation is made, but the use of picks, shovels, spades and digging equipment such as sand buckets or the clamshell buckets এগুলো ইউজ করা হয়ে থাকে digging equipment হিসেবে. A bored well is one in which the excavation is made by the use of hand or power auger দিয়ে এক্সক্যাভেশন করা হয়ে থাকে হ্যান্ড অথবা পাওয়ার অ্যাগার দিয়ে. দেন 3 নম্বরে হচ্ছে ড্রিভেন ওয়েল ইজ ওয়ান which is constructed by drilling a pointed screen referred to as a drive point into the ground casing or length of pipe or attached to the drive point as it is being driven into the ground. A jetted well is one in which the excavation is made by use of a high velocity jet of water. A drilled well is one in which the excavation is made by either percussion or rotatory drills, and excavated material is brought to the surface by means of a bellier, sand pump, suction, then তারপরে হচ্ছে বাকেট, হলো ড্রিল টুল অর হাইড্রোলিক প্রেসার এখান থেকে কাজ করে থাকে. দেন অ্যাডভান্টেজেস এর মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে ইচ টাইপ অফ ওয়েল হ্যাজ ইটস পার্টিকুলার অ্যাডভান্টেজেস which may be used which may be ease of construction, type of equipment required and storage capacity, ease of penetration into certain types of formations, and ease of safeguarding against the pollution. Drag, bored, driven and jetted well all share on common advantages, that of small equipment requirement for all the construction. Further skilled personnel requirements for these types of wells are very small. In case of drilled wells, the advantages of ease of penetration and ease construction and ease of the safeguarding against the pollution are more predominant, and the later advantage is also true for driven and jetted well and drilled wells.
also have the advantage of providing the better quality and larger quantities of water at greater depth of less time and labor, and this is also true for the jetted wells where the greater depth can achieve. And although drilled wells have more functional advantages, usually the four type of wells are considered the most economical for construction. Okay, uh, then uh, আচ্ছা দেন এবার যেটা আছে এরপরে হচ্ছে in spite of the advantages listed above, each type of well has certain limiting factor which must be recognized by the well drillers. These limiting factors are as follows. Number one is drag, bore and driven wells. Limited yields are observed from well point any one well point, and construction is slow and laborious when tidally compact soil is encountered, and it is difficult to penetrate the formation of hard pan and rock with the tools and equipment provided. তাহলে কি হলো, the limited yields are obtained from any one well point, and construction is slow and laborious when tightly compacted soil is encountered. It is difficult to penetrate the formations of hard pan rock with the tools and equipment provided. Jetted well এর মধ্যে যেটা আছে, jetted wells are limited to shallow depths and the jetting method cannot be overcome rock barriers and the formations of the hard pan and sticky clay. Drilled wells এর মধ্যে যেটা আছে, as compared to other types of well, equipments and materials for drilled wells are bulky and costly, and drilled well are depend upon the skilled personnel who must augment construction use and are not always readily available and not always they are readily available. Then drag oil এর মধ্যে যেটা আছে, such wells have been popular from the prehistoric times and provided an economical means of irrigation and water supply for domestic consumption, and they are feasible in porous or uh, fissured rocks, and particularly suitable for drawing the groundwater from thin and shallow aquifer. Such wells vary in diameter from around 3 to 15 feet, and their depth range from about 10 to 110 feet, and the drag well of the shallow depth are usually constructed for irrigation purpose and found in Rangpur, Bogura, and eastern part of Rajshahi, and the wells having more depth are constructed mainly for supply of water for drinking purpose, and this type of wells are available um, in the Gomostapur Barind area of the country. Then drag wells are normally excavated by hand, and the dry material is halted up and in baskets on the ropes or cables, and clam shells are used for large wells, and in most alluvium soils no side supports are required and small wells are left unlined or provided well and light masonry parapet on the top, and wells in the rocky strata also generally do require any further construction. For permanent wells in the alluvial strata or where the soil is loose or subject to caving, lining of the masonry or the concrete ring is provided. On such case, a concrete crab with a cutting edge is first lowered into a hole excavated up to the ground level, and a manosphere staining with opening of passage of water is then built up over crop. Excavation below the water table is done by the clam shell buckets, and if the staining does not go uh, deep, then in spite of um,
Then there is a follow chart of the well drilling এর মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে preparation of the scheme, then to site verification, site approval, contractor selections, site convey to the drilling contractor, site conveyance to drilling contractor, site preparation for drilling, then component installation, vertically test first time gravel shrouding, then vertically test এটা হচ্ছে সেকেন্ড টাইম ডেভেলপমেন্ট টেস্টিং 3 নম্বর। 13 নম্বর দেন হচ্ছে কি পাম্প হাউস কনস্ট্রাকশন, পাম্প অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টলেশন, ইঞ্জিন কমিশনিং, এটা হচ্ছে 12 আওয়ার্স টেস্ট রান নন স্টপ, দেন হচ্ছে অ্যাকসেপ্টেন্স অফ দ্য ওয়েল, অ্যান্ড তারপরে হচ্ছে কি হ্যান্ডিং ওভার দ্য ওয়েল টু দ্য ওনার, এটা হচ্ছে 18 নম্বরের মধ্যে পড়ে। তাহলে মানে হচ্ছে ফ্লোচার্টের মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে যে প্রিপারেশন অফ এ স্কিম, দেন সাইট ভেরিফিকেশন, সাইট অ্যাপ্রুভাল, কন্ট্রাক্টর সিলেকশন, দেন হচ্ছে কি সাইট কনভেনিয়েন্স টু দ্য ড্রিগিং কন্ট্রাক্টর, সাইট প্রিপারেশন ফর ড্রিলিং, দেন হচ্ছে কম্পোনেন্ট ইনস্টলেশন, ভার্টিক্যাল ভার্টিক্যালি ভার্টিক্যালিটি টেস্ট, component installation verticality test হচ্ছে ফার্স্ট টাইম গ্রাভেল শ্রাউডিং, দেন হচ্ছে কি ভার্টিক্যালিটি টেস্ট সেকেন্ড টাইম, দেন হচ্ছে কি ডেভেলপমেন্ট টেস্টিং, পাম্প হাউস কনস্ট্রাকশন, পাম্প অ্যান্ড ইঞ্জিন ইনস্টলেশন, ইঞ্জিন কমিশনিং, দেন হচ্ছে 12 আওয়ার্স টেস্ট রান নন স্টপ, অ্যাকসেপ্টেন্স অফ দ্য ওয়েল, দেন হ্যান্ডিং ওভার দ্য ওয়েল টু দ্য ওনার, এগুলো এখান থেকে কাজ করে থাকে। দেন তারপরে এখন যেটা আছে এখন তারপরে যেগুলো থাকবে সেটা হচ্ছে না না তোর ফ্যাক্টরস যেটা অ্যাফেক্টিং পারমিয়াবিলিটির মধ্যে যেটা আছে, পারমিয়াবিলিটির মধ্যে যেটা এখানে থাকবে সেটা হচ্ছে পারমিয়াবিলিটির মধ্যে যেটা এখানে থাকবে সেটা হচ্ছে যে কোএফিসিয়েন্ট অফ দ্য পারমিয়াবিলিটি ইজ দ্য, এখান থেকে কে দিয়ে প্রকাশ করা হবে, এন্ড is the rate of flow per unit cross sectional area under unit hydraulic gradient at a specified temperature, and is usually expressed as 1 pg per meter square or meter per second, and it has dimensions of velocity L by T, and the permeability depends upon the general use distribution, porosity, shape and arrangement of the pores, and properties of the pore fluid and interrupted যেটা সেটার মধ্যে হচ্ছে interrupted যেটা সেটার মধ্যে হচ্ছে interrupted যেটা সেটার মধ্যে এখানে যেটা আছে সেটা হচ্ছে যে এখান থেকে এটা হচ্ছে expressed, এটা it has been defined sorry, তো এখান থেকে the coefficient যেটা আছে coefficient of permeability K is the rate of flow per unit cross sectional area under unit hydraulic gradient at a specific temperature, and is usually expressed as 1 pd per meter square or meter per second, and it has the dimensions of velocity L by T, and the permeability depends upon the grain size distribution and porosity, shape and arrangement of the pores. Properties of the pore fluid and interrupted air or gas can be expressed in kcd square omega w by হচ্ছে এখান থেকে হচ্ছে মিউ, আর এখান থেকে হচ্ছে ই কিউ বাই হচ্ছে 1 বাই। তো হিয়ার সি যেটা আছে সি জিনিসটা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট, ডি হচ্ছে কি দ্য ইফেক্টিভ সাইজ অফ দ্য ফরমেশন ম্যাটেরিয়াল, এটা হচ্ছে অ্যাকুইফারের, ই হচ্ছে ভয়েড রেশিও, আর গামা ডব্লিউ হচ্ছে দ্য ইউনিট ওয়েট অফ দ্য ওয়াটার এট এ ফ্লো টেম্পারেচার, অ্যান্ড মিউ যেটা আছে সেটা হচ্ছে velocity of the water at the flow temperature. In the হচ্ছে intrinsic or specific permeability K of a water bearing medium is given by K equal to কি হবে যে CD square এখান থেকে আসতো, where the constant C summarizes the geometrical properties of the porous medium, and the K has the dimensions of
L square k when expressed in centimeter square is usually extremely small, so that the dorsey has been adopted as a more practical unit. 1 dot ck means 0.987 into 10 to the power minus 8 centimeter square. কোএফিসিয়েন্ট অফ পারমিয়াবিলিটি কে ইকুয়াল টু কি হবে, কে ইকুয়াল টু হচ্ছে কি যে গামা ডব্লিউ বাই মিউ 1 ডট সি কে ইকুয়াল টু কি হবে 0.966 into 10 to the power minus 3 সেন্টিমিটার পার সেকেন্ড ফর ওয়াটার at 20 ডিগ্রি সেলসিয়াস। দেন সিন্স হচ্ছে কি গামা ডব্লিউ ইকুয়াল টু কি হবে রো জি, হোয়ার দ্য রো ইজ দ্য ডেন্সিটি অফ ওয়াটার, কে proportional to the 1 by mu by rho or 1 by v. The permeability of different temperature varies inversely as the respective kinetic viscosities, and hence the permeability at a laboratory temperature KL temperature of the determination is known. The permeability at any other temperature KT can be determined from the equation, and KT equal to কি হবে যে KL by VL by হচ্ছে VT. While determining the permeability, the water temperature has to be noted and K to be reduced to a standard temperature of 20 degrees Celsius to 27 degrees Celsius and usually expressed as centimeter per something এখানে আছে। তো এটা এখান থেকে দেখতে হবে। তো তারপরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে কি ওয়েল এফিসিয়েন্সির মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে বিকিউ বাই এস ডব্লিউ ইন্টু 100। তো সেক্ষেত্রে এখানে মানটা এখানে বসানো হবে, বসানোর পরে 98.4 পাওয়া গেল। বিকিউ এর মানটা এখানে কি আছে এস ডব্লিউ মাইনাস হচ্ছে কি সিকিউ টু দি পাওয়ার এখানে এন, এখানে 4.86 বসানো হলো, মাইনাস হচ্ছে 0.5 ইন্টু 60 এর স্কোয়ার করলে এখানে ক্যালকুলেশন করলে পরে হচ্ছে কি 4.791 মিটার এখান থেকে চলে আসে। দেন তারপরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে যদি বলা হয় যে মুভমেন্ট অফ গ্রাউন্ড ওয়াটার, তো মুভমেন্ট অফ গ্রাউন্ড ওয়াটার মধ্যে কি আছে যে গ্রাউন্ড ওয়াটার মুভ ফ্রম লেভেল অফ হাই এনার্জি টু দ্য লেভেল অফ লোয়ার এনার্জি, and its energy bearing essentially the result of evaluation on pressure and velocity heads being neglected since the flow is essentially laminar. The velocity is very small in the laminar range and of the order of 1 centimeter per second, and the Reynolds number for groundwater flow from 1 to 10 and is given is RE, and এটা হচ্ছে কি rho v dm by mu, rho v dm by mu। তো এক্ষেত্রে হচ্ছে কি যেটা v মানে হচ্ছে কি velocity, যেটা হচ্ছে সিপেজ অর ব্ল্যাঙ্কে velocity of the groundwater flow, dm মানে হচ্ছে কি mean diameter of the soil grains usually taken as d10, d10, and rho equal to density of the groundwater and mu equal to dynamic viscosity of the groundwater, then velocity of the groundwater flow which is entirely laminar is given by the Darcy's law, which states that the velocity of water is a porous medium is proportional to the hydraulic gradient, তো এখান থেকে আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে রিচার্জ বাই রেইন, রিচার্জ এরিয়া, ড্রিলড ওয়েলস, ওয়েল স্ক্রিন, পিজোমেট্রিক সারফেস অর হাইড্রোলিক গ্রেডিয়েন্ট লাইন যেটা আছে সেটা হচ্ছে এখানে বি ডব্লিউ, দেন হচ্ছে কে বি, কিউ করলে কি হবে কে আই এ আর টি আর ডব্লিউ। তো এখানে উইথ অফ দ্য অ্যাকুইফার এখানে হচ্ছে এটা পেপার, দেন কে ইকুয়াল টু কি হবে কোএফিসিয়েন্ট পারমিবিলিটি, না ইকুয়াল টু হচ্ছে হাইড্রোলিক গ্রেডিয়েন্ট। তো এখানে যেটা আছে গ্রাউন্ড ওয়াটার ফ্লো কনফাইন্ড অ্যাকুইফার, অ্যাকুইক্লুড এখানে আছে, ড্রিলড ওয়েল এখানে আছে। তো তারপরে তাহলে রেনল্ড নাম্বারটা 1 থেকে 10 পর্যন্ত হতে পারে এবং এর সূত্রটা হচ্ছে রো ভি টিএম বাই ডিইউ, যেখানে ভি যেটা আছে সেটা হচ্ছে ভেলোসিটি অফ দ্য গ্রাউন্ড ওয়াটার, ডিএমটা হচ্ছে মিন ডায়ামিটার অফ দ্য সয়েল গ্রেনস, রোটা হচ্ছে ডেন্সিটি অফ দ্য গ্রাউন্ড ওয়াটার, এন্ড যেটা মিউ সেটা হচ্ছে ডাইনামিক velocity of the groundwater. Okay, then what is permeability? Permeability কি জিনিস? Permeability is the ability of a formation to the transmit water through its pore when subjected to difference in head. Permeability is the ability of a formation to the transmit water through its pore when subjected to a difference in the head, and it can be defined as the flow per unit cross-sectional area of the formation when subjected to a unit hydraulic head per unit length of flow per unit hydraulic gradient, and has the dimensions of the velocity L by T. Then transmissibility coefficient এর মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে the coefficient of the transmissibility T is the discharge through the unit
width of the aquifer for the fully saturated depth under a unit hydraulic gradient, and is usually expressed as 1 pd per meter or meter square per second, and it is the product of the field permeability K and the saturated thickness of the aquifer B, and T equal to কি হবে KB, and has the dimensions হচ্ছে এখান থেকে L by T. So this is the transmissibility coefficient. Then aquitard কি জিনিস? Aquitard হচ্ছে কি the geographical formation of a rather impervious nature which transmits the water at a slow rate compared to a aquifer, but insufficient to supply individual wells. Clay lenses interbedded with sand. Interbedded with sand. Then well this disinfection এর আগে এটা একটু যদি আমরা দেখে আসি, এটা পরে দেখি। এখান থেকে যেটা আছে সেটা হচ্ছে এটা থেকে হচ্ছে, তো এখান থেকে ওকে, এখানে যেটা আছে সেটা হচ্ছে পলিউশন ফ্রম সল্ট ওয়াটার এন্ড সারফেস ওয়াটারের মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে যে সয়েলট ওয়াটার ইন্ট্রুশনের মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে যে due to the reduction or the reversal or of groundwater gradients যেটা হচ্ছে আছে, then damage first of all হচ্ছে reduction or reversal of the groundwater gradients. Number 2 is the damage caused to the natural barriers to salt water movement. Then 3 হচ্ছে accidental or inadvertent disposal of the waste saline water. নাম্বার 2 যেটা আছে সেটা হচ্ছে কি সারফেস ওয়াটার কন্টামিনেশন, এর মধ্যে হচ্ছে ইফ্লুয়েন্ট ডিসচার্জ ইনটু এ রিভার অ্যাবভ দ্য ওয়াটার সারফেস aquifer and concentration of the pollutants. Number 3 হচ্ছে bacteria and virus. Due to the waterborne outbreaks of viral disease, the effluents from the subsurface waste of water disposal system reaches of the large basin with the reclaimed seepage, এগুলো এখান থেকে কাজ করে থাকে। হচ্ছে কি যে সিনথেটিক ডিটারজেন্টস এর মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে সিনথেটিক ডিটারজেন্টস এর মধ্যে হচ্ছে কি কেমিক্যাল এবং তার সাথে ব্যাকটেরিওলজিক্যাল কন্টামিনেশন ডিউ টু দ্য প্রক্সিমিটি অফ দ্য সিপেজ ডিসপোজাল ইউনিট, এবং তার সাথে হচ্ছে সেপটিক ট্যাঙ্কস এর ক্ষেত্রে এটা বলা হচ্ছে। দেন তারপরে হচ্ছে পলিউশন ট্রাভেলস এর মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে ট্রেসার্স অফ দ্য সল্ট, সোডিয়াম fluorescein dye and the triticum are used to determine the rates, directions, reaches, discharge, quality and quantity of the groundwater. Chemical pollutants are found to travel with the moisture fronts, and fine materials are effective in the filtering bacteria within a meter of lens within a meter of lens bed. The clogging phenomena is dependent upon the microbial activity and the food supply in the seepage, and staining of the pathogens at the soil surface and the sorptions of the virus near the surface are the most effective limitations of pathogen travel. Then pollution monitoring. Special problem including the spatial and temporal quantity variations and the quantities, dissolved material, bacteria, radioactivity, temperature, oxygen content, minimal surveillance, then হচ্ছে requirements, observations, wells versus the outcome sampling, monitoring methods including temperature problem, liquid uh, cyanidation, liquid cyanidation, then counting or gas counting, CL or EC measurements on samples, water quality indicators and earth resistivity, then measurements when a resistivity constant exists between the contaminated and uncontaminated water, groundwater এর মধ্যে যখন বিরাজ করে থাকে। যদি ব্যাকটেরিয়াল যেটা আছে সেটা হচ্ছে গ্রাউন্ড ওয়াটার ইজ ইকোনমিক, গ্রাউন্ড ওয়াটার পলিউশনের মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে গ্রাউন্ড ওয়াটার ইজ ইকোনমিক রিসোর্স, and more than 85% of the public water
Public water supplies are obtained from the wells, and groundwater supplies from the rural areas have certain advantages over the surface water, and the supply is invariably close at hand, and the water is of more uniform character and relatively free from the harmful bacteria, can be developed at a small capital cost in a short time. Groundwater may become contaminated due to improper disposal of the liquid waste, and defective well construction and the failure to seal the abdominated wells. This provide the possible opening for the downward movement of water into the subsurface formations without the process of natural filtration. Contamination may also take place through the movement of wastewater through large opening wastewater through large openings, such as the animal burrows, fishes in rocks, coarse gravel formation, or man-made excavation. The contaminated groundwater may appear clear and yet contain the pathogenic organisms. Bacteria from the liquid effluents from the septic tanks, cesspools, and pit preps etc. are likely to contaminate the shallow groundwater aquifers. Seepage effluents discharged directly into the water-bearing formations through the abundant wells or soil absorption systems contaminate the groundwater. Then the depth of the water table below the ground level is governing factor in determining the pollution, since as the soil water table approaches nearer the ground surface, and the greater the risk of the contamination. The area under the well should be protected, and either the uncultivated or simply laid down to the pasture. The number of harmful organisms is generally reduced to tolerable levels by percolation of water through 2 to 3 meter of fine grained soil. Bacterial and viral contamination are among the most significant health hazards that must be considered in protecting the groundwater quality. Bacteria also affect the groundwater quality indirectly in beneficial way, and studies of the bacteria and virus in groundwater did it. So in cases in groundwater systems have suggested that these organisms may travel only short distance in the sand aquifers, but long distance in the short periods of time in more porous and permeable aquifers. And the source of pollution of groundwater can be traced by chemical and bacteriological method, and the most common chemicals used for the tracing the pollutions are the dyes, and which the most common chemicals used for tracing the pollutions are the dyes, which may be added as a concentrated solutions and to give the colorations of water even when diluted several million times. A strong alkaline solution of fluorescein is commonly used dye and should be used with care. Where the turbine water is to be investigated, and the red dye rhodamine B may be employed for the detection of the leaks from drains, and either of these liquids may be poured and in some quantities on the ground surface around the well and the pump pipe. If the inside of the well is illuminated, one can observe the indicator slowly trickling into the well, and quicker the advent of the test liquid, and greater is the opportunity for pollution. So common salt and sodium sulfate can also be used as a tracer. Common salt and sodium phosphate can be used as a tracer হিসেবে ইউজ হতে পারে. Several different bacteria have been successfully used as a tracer. uh, Serratia marcescens Serratia marcescens is usually identified by the red color of its colonies when it is cultured, and strains of the Sarogenous like bacteria which fermented lactose at 44 degrees Celsius may also be used under
certain selected condition as test organisms, whichever chemical and organisms is used, and it must first be established that it does not appear naturally in water which is under investigation. When groundwater wells are constructed, proper sanitation protection should be provided against the surface contamination, and the well should be located at a safe distance from all the possible source of contamination. Some recommended distance are given in EDA. So recommended minimum distance between a groundwater well and the source of contamination. So contamination source, then হচ্ছে groundwater recommended distance এর মধ্যে হচ্ছে কি, যদি বিল্ডিং সুয়ার থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে 15 মিটার, সেপটিক ট্যাঙ্ক থাকলে 15, ডিসপোজাল ফিল্ড থাকলে সেটা হচ্ছে 30, সিপেজ পিট থাকলে সেটা 30, কেস পুল থাকলে সেস পুল থাকলে এখান থেকে হচ্ছে 45। তো এইগুলো হচ্ছে এখান থেকে গেল। দেন তারপরে হচ্ছে তারপরে হচ্ছে আরবান পলিউশনের মধ্যে যেগুলো ছিল, আরবান পলিউশন মানে হচ্ছে আমাদের প্রথমে যে পলিউশনটা এখানে ছিল, পলিউশনের যেটা নেক্সট পার্ট ছিল, পলিউশনের মধ্যে এখানে কি ছিল, পলিউশন ফ্রম সল্ট ওয়াটার এন্ড সারফেস ওয়াটার, পলিউশন ইভ্যালুয়েশন ছিল, একটা কথা ছিল। দেন তারপরে যেটা আসলো সেটা আসলো এখানে মানে কি কি সোর্স যেটা আছে তার মধ্যে হচ্ছে এখানে হতে পারে আরবান পলিউশন হতে পারে। আরবান পলিউশন মধ্যে কি আছে যে রিচার্জ বাই ইফ্লুয়েন্ট স্প্রেডিং অ্যান্ড ইনজেকশন জিপসাম saline and exchangeable Na in the substrata cause the percolating water of the poor quality. Municipal dams and sanitary landfills should be located on the relatively impermeable materials to retard the leachable movement. Proper site topography is important to avoid the surface drainage contamination. Limestone quarries, sand, gravel pits, and the properly drained swampy areas made poor sites. Then poor salts এর মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে chloride ions from the runoff from road. Dicing salt causes the high chlorinity in the groundwater. Septic tanks এর মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে potential source of N and P contamination due to the effluent discharge by means of till drains and seepage pits. Hence, the extreme care should be exercised in locating the septic tanks. দেন নাম্বার 2 তে যেটা আছে সেটা হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিউশনের মধ্যে হচ্ছে কি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়েস্ট ডিসপোজাল, এটা হচ্ছে কি সলিড এন্ড লিকুইড ইফ্লুয়েন্টস। দেন পেট্রোলিয়াম প্রোডাকশনের মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে এখান থেকে ব্রিসেস ক্রুড, then crude oil gas may infiltrate and pollute the groundwater, and improve the control method for safe and permanent disposal are necessary. দেন হচ্ছে কি মেটাল ওয়েস্টের মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে দ্য সিপেজ অফ দ্য প্ল্যান্টিং ওয়েস্ট কন্টেনিং হচ্ছে ক্যাডমিয়াম অ্যান্ড hexavalent chromium pollute the groundwater, and pre-treatment facilities should be installed prior to the disposal of waste. Then mines এর মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে oxidation and leaching or mining drainage produce the high Fe and SO4 contaminations and slow pH in the groundwater. Oil field brains এর মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে highly mineralized contaminants resulting from the subsurface disposal of the oil disposal of the oil field brains. Then হচ্ছে কি poor saging or the cementing in the oil wells. Then abandoned wells not properly plugged and seepage from the unlined pits used for brains disposal. Then prohibit of the brain injection into the oil wells which permit the upward migration and discontinuance of the unfined proposal pits, and periodic tracer surveys on the disposal wells and some possible control methods.